My name is Jean-Louis Arcan. So I'm I'm a middle-aged white male, which is kind of strange, when you're president of an institution called the Global Development Network. But I do have an excuse. My passport is Canadian, but I'm born in the Cameroon. Anyway, long story. So last night I discovered Canelazo. And I must say that's very good. So if you want me to tell you the story about how GDN evolved, all I need is furnish me with 2 glasses of Canelazo and I'll be fine. I think that's probably the limit, right? You're supposed to sort of stop at 2, right? Probably, right? Then you're no longer coherent. I mean, I guess depending upon how much aguardiente is inside it, right? But so we're an international organization. We are a network. GDN moved to New Delhi. That's where our headquarters is in New Delhi. We're a strange international organization in the sense that we have 5 member countries. One of my jobs, this is a new gig for me. I started in January. Is to bring in. At some point we could get Ecuador to become a member country of GDN, and we do all sorts of capacity building. In what would generally, it depends upon the audience, right? So when I'm in Washington with my begging bowl asking the World Bank for funding, I talk about LMICs, right? Low and middle income countries, right? Because I can't talk about the Global South in front of the World Bank people. When I'm with a different audience, I talk about the Global South because I can't talk about lower and middle income countries, right? So you sort of have to adjust your charla to the audience. So what we do is we support capacity building through various forms in the Global South, and this is actually really hard to do because what we're furnishing is essentially a local public good. We're not furnishing a global public good, we're furnishing a local public good. And given that we're furnishing a local public good, no one wants to pay for this, okay? I'll just leave you with that as sort of the economic problem that GDN has to solve. But this is, and the other thing is that by its very nature, what GDN does is interdisciplinary. And I was chair of development studies in Geneva. I used to be, well, technically I still am. I'm a recovering academic. That's the way I like to define myself. And for 15 years, I've been professor at the Graduate Institute in Geneva. Among other roles, I was chair of development studies. And I used to have these, people would be basically, they'd be quoting Foucault all the time, basically. And we'd have these really sort of long discussions. Is it interdisciplinarity, transdisciplinarity, multidisciplinarity, cross-disciplinarity? And there are people who can spend a whole dinner explaining to you, a long dinner with, I would assume, a lot of canelazos, right? Telling you about the difference between them. But the point that I just want to make is, what's different about this conference? What's different about this conference is there's lots of conferences on biodiversity. This conference is about the Global South, with the Global South, for the Global South. That's the idea here. The people who are participating are people from the Global South. Then there's a bunch of people from the Global North. In some sense, we're secondary. Okay, so what's important here is that this is South-South, and that's what I would invite you to do over the next 2 days. Gracias. Hello, everybody. Thank you very much for those kind words. Please, I invite Judith to the stage. Thank you, everyone. It is my honor and privilege to be here and represent Future Earth as one of the entities that were part of the organization of this Congress. Welcome here, and thank you for having me. I am a biologist by training, so biodiversity is really something that has been driving my formation as an academic. And then when I was doing the field work in the Peruvian Amazon, in the mountains of Colombia, I realized that all the work that I'm doing is not going to have real impact unless I'm also working with the people. And as an academic, for my chair, for my advisors, that was not really what they wanted to hear. They wanted to see the impactful papers instead. So I realized I have to shift. I have to build my own career. And I realized the call of interdisciplinary research, collaboration, working with others who do have the expertise
of working with people, specifically in communities that are really impacted on the forefront of climate change and global environmental change. So I had the opportunity to shift and start working in science policy and support transdisciplinary research. With that, I also had the opportunity to get to know these networks that are represented here, and also the incredible researchers who are working at these universities and these different entities funded by different networks, different funding agencies around the globe that come together and do that work that I thought was going to be the most impactful. So although I am not an academic anymore and I don't get to run around counting birds, I am so honored to be here and hear what an incredible biodiversity hotspot we are in. I wish I had my binoculars, really, because that would really make a difference right now. But as Future Earth representative, I'm inviting you to talk to me in all of the coffee breaks and learn about Future Earth. Future Earth has been around for a couple of decades, although as its entity, Future Earth now, it's only about 10 years old, but it includes 10 to 12,000 researchers who are all working on sustainability science or transdisciplinary and interdisciplinary research that is related to global environmental change. Primarily, our research community is physical and biological scientists, but we have been doing a job of recruiting social scientists who really know how to engage with the entire globe to try to make a difference for sustainability. Sustainable development is something that we don't really work in. So you have so many opportunities to engage with our scientists and bring in the knowledge of the intersection of sustainable development and biodiversity research. Also, we have hubs for our secretariat around the globe. We have 9 global hubs, primarily in the global north. We have a huge gap in Latin America and the Caribbean. So if you know of entities that would like to join our open network, please come and talk to me. We would love to hear from groups, networks, existing institutions that would like to establish a network to join this large network of networks around the globe. We have 27 global research networks. These are projects that have been around sometimes decades longer than Future Earth itself. They are networks themselves. They have all different scientific strategies and plans for the future. Many of them are still recruiting for their scientific steering committees, for their international project offices. So there are so many opportunities to engage with those as well. And last but not least, we also have 19 national committees. These national committees are often driven by the academia of different countries. So the national academies of different entities can create these national committees and engage with Future Earth. What is the benefit of that? Why? Other than collaboration and convening, also the ability to participate in high-level political fora, going to the UN events, being able to be nominated as experts in the really impactful reports that go to the decision makers at those conferences of parties, the UNFCCC COP, for example, IPBES, and other reports, and be part of the group that is writing those reports and bringing the cutting edge science to the decision makers who might not be scientists themselves, who might be lawyers who have to make sure that all the I's are dotted and all the T's are crossed in the final negotiations, but the science can be informing those decisions at the end. So this is an open invitation to all of you to engage with Future Earth, join our early career network, join our committees, come to our convening, which is not going to be in the Global South, unfortunately, but has been in the past. I'm inviting you to join our Sustainability Research and Innovation Congress that's going to be hybrid next year, physically in Helsinki in Finland, but virtually all around the globe, as well as the satellite events that we are holding. The closest to here will be in Panama. That's where our Congress was this past year. But we also will have a satellite event in Pretoria, South Africa. So that might be close for some other colleagues who are in the room here and might not be able to travel around the globe again. And hopefully also in
the continent of Asia. So thank you again for inviting me. Thank you again for having Future Earth as part of the organizers. And thank you for all the other organizers who have been able to put together everything to make this happen. Thanks again. Excellent. Thank you, Judith. Please, Jean-Philippe, join us. Well, good morning to everybody. I hope you don't mind if I switch to Spanish. I will make the honor to this very nice language, and since we are in Ecuador, I will speak in Spanish if you allow me to. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por darme la oportunidad de contribuir a estas palabras de bienvenida a este evento. De apertura, efectivamente, de esta conferencia sobre biodiversidad y desarrollo sostenible. Para los que no conocen a la Agencia Francesa de Desarrollo, yo soy el subdirector de la agencia acá en Ecuador. La Agencia Francesa de Desarrollo es el Banco Internacional de Desarrollo del Estado francés y estamos comprometidos con los países socios a apoyarlos financieramente para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos también un enfoque bastante fuerte de lucha contra el cambio climático. Un compromiso fuerte que tienen gran parte de los países del mundo y específicamente Ecuador. Acá en Ecuador, por ejemplo, la agencia francesa ya lleva 8 años presentes en el país, con un mandato enfocado en crecimiento verde y solidario, y financiamos en particular proyectos de infraestructura verde, proyectos de agua, de saneamiento, proyectos que favorezcan la inclusión social, y también, y sobre todo, ya que es por eso que estamos aquí reunidos hoy, proyectos de conservación, de desarrollo rural y de bioeconomía. Acá en Ecuador estamos muy contentos y orgullosos de tener este sector dentro de nuestra cartera de actividades. Esta última temática de desarrollo rural, bioeconomía y conservación es relativamente nueva para nosotros en el país. Ya llevamos 3, 4 años trabajando fuertemente en ese tema. Primero, con las entidades del gobierno y las autoridades públicas en materia de políticas públicas y definición de estrategias. Y por otro lado, también con actores de terreno para luchar contra la deforestación y promover actividades que permitan generar ingresos, protegiendo el patrimonio natural del país. Como saben, Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo y proteger su biodiversidad obviamente es una prioridad. También es prioritario, y eso no hay que olvidarlo, y lo mencionó muy bien Diego al inicio, también es una prioridad generar empleos, integrar a los más vulnerables en la actividad económica, mejorar su calidad de vida, y conservar la biodiversidad no puede dejar de lado esos objetivos que también son prioritarios para el país, como en muchos países en lo que tienen y enfrentan problemáticas muy similares. Esta conferencia será la oportunidad de intercambiar sobre estos vínculos entre biodiversidad y desarrollo humano, sobre cómo financiar mecanismos de conservación y soluciones basadas en la naturaleza puede ser una respuesta a los desafíos en materia de sostenibilidad, sobre cómo incluir la biodiversidad como un enfoque sistemático en la elaboración de políticas públicas y estrategias de desarrollo. En la FD consideramos que la investigación tiene un papel fundamental en esas reflexiones, y es por eso que estamos asociados con GDN, para promover el vínculo entre investigación, sociedad, política y desarrollo. Acá en Ecuador, por ejemplo, estamos apoyando al país en la elaboración del libro blanco y la estrategia de bioeconomía del Ecuador, y eso lo estamos haciendo conjuntamente con la Universidad Tecnológica de Loja,
Y eso me parece una muy buena ilustración del vínculo que tiene que existir entre las áreas de investigación, la academia y lo político. A través de la asociación que tenemos con GDN, apoyamos proyectos de investigación en el área de la biodiversidad y también financiamos con €500,000, si no me equivoco, a iniciativas específicas que ilustran el nexo entre biodiversidad y políticas de desarrollo. Creo que mañana hay una sesión sobre el programa Ecopronat, el cual está dedicado a esto, y les invito a participar a la charla. Para terminar, quería mencionar nuestra entera satisfacción en haber podido contribuir a la organización de este evento junto con GDN, y agradecerles de nuevo a nuestros socios, y me permito también agradecerle a mis colegas de la FD que están aquí presentes y a Odile, que veo allá, que si no me equivoco moderará una sesión mañana. Que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias. Y por favor, Santiago. Sí. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Diego, Jean-Paul, Judith, Jean-Luis. Un placer poder estar acá en nombre de nuestro alcalde de Quito. Sean bienvenidos a la ciudad. Estábamos conversando hace un momentito, es la primera vez en Quito, así que está disfrutando del canelazo y de mucha rica comida que tenemos acá en la ciudad y en el Ecuador. Y voy a comenzar justamente partiendo de las palabras que había mencionado. Esta es una conferencia del Globo Sur y para el Globo Sur y por ende voy a conversar, a hablar un poquito en español. Así que para nosotros es fundamental poder estar como gobierno local, como autoridad ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, comenzar este tipo de sinergias que tenemos con la academia. Creo que se han perdido muchísimo el trabajo en la fomentación de políticas públicas, en la creación de políticas públicas y en la innovación de políticas públicas. Actualmente, desde la planificación, estamos tratando de poder vincular a la academia y a todas las entidades públicas que tenemos bajo nuestra administración. Tal es el caso que la Secretaría de Ambiente había pasado dentro de, digamos, una lado oscuro en los últimos años y tal es así que la biodiversidad en el Distrito Metropolitano de Quito ha estado bastante, digamos, amenazada por diferentes factores en el nombre del desarrollo. Creo que hay que tomar en cuenta mucho la sostenibilidad y la riqueza que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito. Es un distrito con una megadiversidad gigante y una plurinacionalidad también que hay que tomarla en cuenta, porque esto nos hace poder entender a la sostenibilidad desde el propio conocimiento local. Hace pocas semanas estuve en Hamburgo y de hecho abrazo mucho a la gente de Clever Cities. Tuvimos unos paneles muy importantes en temas de servicios basados por la naturaleza y las dinámicas que tienen cada uno de los territorios para poder entender lo que es la sostenibilidad y lo que es el desarrollo con las dinámicas locales de cada uno de los territorios. En este sentido, nuestro plan de gobierno, nuestras ejes de trabajo y nuestras acciones inmediatas que hemos tomado como decisiones políticas en este caso, parten en beneficio de la protección y la conservación de nuestro entorno natural. Hablar de ecosistema, hablar de una agenda ecosistémica comienza a transformar completamente la forma de actuar y la forma de administrar el Distrito Metropolitano de Quito. Es por esto que estar muy cerca de la academia, por ejemplo, nos permite innovar constantemente y poder tener mucha más claridad para poder, digamos, implementar programas, proyectos, acciones, cooperación con diferentes organismos que nos permitan revalorar y repotenciar nuestros territorios.
La inversión en la parte rural, Quito tiene 33 parroquias rurales y esto es importante recalcar porque es aquí donde estamos fomentando el trabajo, estamos fomentando el desarrollo sostenible, estamos fomentando la agricultura, la bioeconomía y hablando de ecología política en este caso, ¿no? Muchos conflictos que tenemos en todo el distrito metropolitano y de la misma forma hablar de economía ecológica es una de nuestras acciones fundamentales como Secretaría de Ambiente y como Administración Municipal. El alcalde, nuestro alcalde de Quito es un planificador nato y todo su equipo partimos desde ahí. Sí, el tener buenas políticas, el tener acercamientos y buen diálogo con la cooperación, con los organismos internacionales, nos permiten poder vincular los diferentes recursos que podamos captar y los diferentes programas y proyectos que podamos implementar. Creo que se han generado muchísimas consultorías, muchísimos programas, pero esto prácticamente hace que tengamos información y podamos poner a disposición de toda la ciudadanía como actores climáticos en lucha de, digamos, reducir los impactos de cambio climático que tenemos. Hemos pasado un verano, perdón, bastante potente con incendios en diferentes partes de la ciudad. Y ahora entramos en una etapa de invierno también que posiblemente en la costa nos afectará mucho. Esta articulación que tenemos la llamamos intersectorialidad y es la única forma de poder llegar a tener implementado acciones en nuestros territorios. Así que agradezco la invitación, agradezco el trabajo que se va a realizar en esta conferencia y estoy seguro que los aportes de cada uno de ustedes van a retroalimentar muchísimo la política pública, las acciones de investigación y la acción de cooperación internacional. Muchísimas gracias. Excuse me. Thank you very much. Thank you very much for your welcoming words. And this opens this extraordinary event. Thank you for joining us from all parts of the world. We are very happy to have you here.